Hi everyone, today I will show you how to plug a gear indicator Lowcost from AliExpress. I installed it on my Honda st1300. So here in France it is the Honda Pan-Européen. In French. Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui l'installation d'un indicateur de vitesse pour Honda Pan-Européen. Je vais vous montrer comment j'ai installé celui-ci. C'est un modèle à 22-24 € sur AliExpress et je fais le tuto en français et en anglais. Je repasse en anglais. So, gentlemen, this is how I plug my gear indicator here on the motorbike. I didn't use the ECU which is in the back of the motorbike. I tried and it is not a very good idea to have a wire from the back to the front of the motorbike. In French. Donc j'ai regardé à l'arrière, en effet on trouve les fils sur le CU, le fameux jaune et vert, mais j'avais pas envie de tirer un fil de l'arrière jusqu'à l'avant. Et en fait on a toutes les informations nécessaires au tableau de bord, le plus, les deux signaux nécessaires pour faire le branchement. Je repasse en anglais. So I will show you today how I plugged it. First of all, this plug, you can find the same on the right side of the motorbike, close to the engine. 1 minute. Sorry. I have to unplug. Yeah. Sorry. So this kind of plug, you have exactly the same on the right side of the motorbike. I will show you where. You have this kind of plug here inside. Sorry, because I don't look always my phone. Here you have many plugs, and the same plug is for the brake signal, which come from here. So you can imagine that the brake signal is not used for the gear indicator. I go in French. Donc vous avez exactement la même prise située ici, derrière, au-dessus de la protection là. Oh, pardon, j'ai mal centré. Elle est située là. Si vous la débranchez, vous aurez le plus, mais il manquera le moins. Et le seul signal que vous aurez comme retour, ce sera la pédale de frein, qui n'est pas utile à l'indicateur de vitesse. Donc, mauvaise idée. Je me suis branché là au départ, ça ne fonctionnait pas. Et puis voilà. Je reprends en anglais. I installed my gear indicator inside the dashboard here. And this is how I plug it. So because I don't use the plug on the right side of the motorbike, I will we can let it as this, but after for final I will plug the two plugs together. Here the main important, the red wire on the plug, it is this wire for me. Oh, sorry. Poor quality. 1 minute, sorry. I am not a professional of videos, I'm sorry, but as I have looking for how to plug it, I will show you. This is why I share this video with you. So the red wire is the plus. On the dashboard you can have plus after ignition, after key, with a red and green wire here, but not the one in the corner, the second one, because you have two red with green strip wires, and this one is the clock memory, so always the 12 volt, and the second one is only after ignition. So this is where I plug my red wire for the plus.
Secondly, the black wire is the minus. It is in the center of my plug. So for the black one, I use the ground here with this plug, with the screw, sorry. Third wire here is the white one. The white one is the speedometer. Here in the dashboard, the speedometer signal is a pink wire with green strip. You can see just here you see the pink and a little bit the green, the green line, green strip. I pushed it inside, and the last wire, fourth, is the green one. The green is for the engine speed RPM. This one is plugged with the yellow-green wire, and on those both plug of the dashboard, sorry, it is under. You can see yellow, and I try to green, yes, yellow and green strip. Okay guys and ladies also, this is how to plug it here easily. Now I will show you how to in French, sorry. Donc vous avez pu constater ici que sur notre prise nous avons un fil rouge qui est le plus. Le plus va venir sur un fil rouge avec petit trait vert, mais ce n'est pas celui qui est dans le coin, c'est le deuxième en partant du bas, en bas à gauche. Le premier dans le coin, il est en permanent, c'est le plus mémoire de l'horloge. Le deuxième suivant, lui, est conditionné au contact. C'est donc un plus accessoire. Voilà. Sur ma prise, fil suivant, c'est le noir, la masse. J'ai tiré un fil, je suis venu me brancher ici sur ma vis. Parfait. Fil blanc, signal vitesse pour la moto. Mon fil rentre là. Et pour mon compteur, le signal vitesse est un fil rose avec une ligne verte. En partant du haut, c'est le deuxième fil et troisième emplacement, parce que le deuxième emplacement en haut à gauche il est libre. On voit le rose avec la ligne verte juste en dessous de mon fil rouge. Ça c'était le signal vitesse moto, et ensuite signal régime moteur, le fil vert. Il vient sur mon fil jaune et vert comme c'est indiqué dans beaucoup de tutos, et mon fil jaune et vert, eh bien il est bien là, il est ici. Il est en dessous. Alors vous allez voir, mon fil là, on voit un peu l'étain, mais c'est parce que je zoome, ça paraît énorme. Donc j'ai étamé, je l'ai enfilé dedans, ça fonctionne. Maintenant je vais montrer les plans, je repasse en anglais. Dear gentlemen and ladies, I will show you about wiring diagram. You can find it on the web. About the plug on the right side of the motorbike, it is this one, brake stop rear. You have two wires, green yellow and white green. This is the two wires you have on the right side of the bike. But okay, the plug is the same, but you don't have the wire we need. About speedo, I told you it was pink with green light. Green line, sorry. Here, I go to the lights, it will be better for the video, sorry. Here, on my wiring diagram,
speedometer is there, and you have the signal pink, green. If I go to the dashboard, you have a pink, green there, sorry, pink, green on the right plug, PJ, Papa Golf. Okay guys and ladies, this is for the speed and for RPM from the engine. From the plug at the back of the motorbike, it is a yellow, green. Here, yellow, green. If you follow it, this one go down here, continue. You have the blue and yellow, green just upper. I come back here, yellow, green. I think it is this one. Bullshit. Where is it? Yellow, green, yellow, green. Sorry. Maybe you see where is it? Oh, at least here, dashboard. You have the yellow, green here. So yellow, green, pink, green, and for the plus you have red, green here. First one for memory clock, and you have a second one, red, green, RG, RG. I show you RG, RG. You have two wires. One is permanent, the second one is for just after ignition. And now I will show you how to learn how to program this speed gear indicator. I have to move some things here to be safe. I'm sorry about videos, as explained. I have nothing else to maintain my phone. En français, je vais donc faire la programmation. Je vous montre d'abord comment on fait le reset. In English, first of all, I show you how to reset it. In French, en français, je vais donc faire 6 on-off à la clé avant qu'il ait fait son comptage complet jusqu'à 6 pour faire un reset. In English, first I will reset my gear indicator by turn on, turn off 6 times my key. Let's go. First, second, third, fourth. It was faster. Okay. Ready to learn. Là, in French, en français. Là, il est prêt à faire l'apprentissage, mais sur ce modèle, on a 3 modes. On a A, B et C. J'éteins, je rallume.